Good morning everyone. Today we are going to study about another class, refrigeration and air conditioning, class number 3. So ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. ആസ് യു നോ ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് റെഫ്രിജറേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റംസും both are very a large family of this group. But ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെ കുറച്ച് പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളും അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നത്. Now we are going to study about a very little part of this vapor compression and vapor absorption system. But today's topic is history of refrigeration continuation, and last class we discussed about this vapor compression. Now today we are going to study about this vapor absorption refrigeration system. So it is the first introduced by the John Leslie. Okay, so John Leslie എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, he kept the H2SO4 and water in two separate jars which is connected together, and he found that there is a very high affinity of this H2SO4 for the water. So H2SO4 അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും കൂടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ജാറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജോൺ ലെസ്ലി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ ജോൺ ലെസ്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ H2SO4 വളരെയധികം വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹൈ എഫിനിറ്റി കാണപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ദിസ് അബ്സോർബ്സ് ദ വാട്ടർ വേപ്പർ ആൻഡ് ഹിസ് ബിക്കംസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിമൂവിങ് ദ ഇവോപ്പറേറ്റഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ റിക്വയറിങ് നോ കംപ്രസർ ആൻഡ് പമ്പ്. സോ അതായത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിനും വേപ്പറിനെ ഈ ഒരു H2SO4 അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെയധികം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദർ ഇസ് എ നോ നീഡ് ഓഫ് ആക്ച്വലി ദ കംപ്രസർ and pump. So H2SO4 is can be recycled by heating of by heating we can remove this water vapor from this H2SO4 and we can use this H2SO4 continuation operation. Okay, in 1878 the Winhausen, he is some principle, using this principle he made some VARS system. Okay, and this Ferdinand Carey in 1860 he invented an aqua ammonia absorption system. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ അമോണിയ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു അബ്സോർബൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. അമോണിയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദിസ് ഗ്യാസ് സൈക്കിൾ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ എൻ ഹൈ pressure gas which is when it is expand, that is air which is having a high pressure or which is having a high temperature which will expand actually, and which expand it will do some work, and what happens is pressure is decreases, so that is why the temperatures will also decrease. So the Dalton and Gelulaska he's in 1807 he studied about this fact. Okay, and now the John Glory or the Florida in 1844, a physician, he's developed a small machine to produce the ice for relief of his patients suffering from fever. അപ്പോൾ ഡാൽട്ടൺ ആൻഡ് ഗെലുസാക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഗ്യാസ് സൈക്കിൾ റെഫ്രിജറേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡാൽട്ടൺ ലോവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ജോൺ ഗോറി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹം ഒരു ഫിസിഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാബിൽ ഒരു ഐസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഈ ഐസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഫീവറായിട്ട് സഫർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാബിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഐസ് മെഷീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. നൗ ഈ മിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കംപ്രസ് ദിസ് എയർ ഇൻ ടു 2 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദി ബ്രൈൻ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് -7 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. അതായത് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത ബ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ, ആ ബ്രൈൻ മെറ്റീരിയലിനെ -7 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ഐസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. അതായത് ഈ ബ്രൈൻ മെറ്റീരിയലിനെ അദ്ദേഹം വാട്ടറിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഐസ് ലഭിച്ചു. ആൻഡ് നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി അലക്സാണ്ടർ കാർനേജ് ക്ലിർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടർ ക്ലിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം 1862 he made an air cycle cooling machine, used a steam engine to run its compressor, and the compression ratio is 6:8 and produce the temperature as low as 40 degrees temperature. അതായത് അലക്സാണ്ടർ കിർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് 1862
അദ്ദേഹം ഒരു എയർ കൂളിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് അതിലെ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അതിലുണ്ടായിരുന്ന കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 6 മുതൽ 8 വരെയാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഒരു 40 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ വരെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് പോൾ ഗ്രിഫോഫ്. ഓക്കെ, പോൾ ഹീസ് പെർഫെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ. അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീനാണ് അത്. അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി TB ലൈറ്റ്ഹുഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ലാം, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൻറി ബെൽ ആൻഡ് ജെയിംസ് കോൾമൻ, ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മെറൈൻ റെഫ്രിജറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക് അലൻ ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് ഹീസ് മെയ്ഡ് എ ക്ലോസ്ഡ് മെഷീൻ, a closed cycle machine which is also known as dense air machine, which used high pressure to reduce the volume flow rate. Actually, that is Frank Allen in New York, he found out a closed machine. Okay, and the air cycle refrigeration, which is used mainly nowadays in the cases of aircraft and whose compressor is a turbo compressor which can handle a large volume flow rate. Okay, so in the next slide we show a figure 1.6 which is having a schematic diagram of an open type air cycle refrigeration system. So this consists of a compressor, expander and a heat exchanger. So the air from a cold room which is compressed to the compressor, and the hot and high pressure air which reject heat into the heat sink and the heat exchanger. Okay, you can see this in the figure which is represent the schematic of a basic open type and air cycle refrigeration system. So you can see that there is a main 4 parts which is having a cold room is there, and a compressor is there, and a cooling water is there. That is a cooling water, it means that there is a heat exchanger and there will be an expander device is there. And you can see that there is an expander which is having connected with actually the compressor through with the work actually. So I will tell you that. And now what happens is in the cold room you will get a heated gas after this absorption of this heat, and the air gets heated actually, and that heated air is passes through a small heated air is passes through in the compressor actually. And the compressor which compress because we are supplying some energy to this compressor, and then what happens, this air is compressed and it becomes a highly pressure and a high temperature air that will passes through this heat exchanger. And in the top, which is you can see that's in the top, and the heat exchanger is situated, and this heat exchanger it exchange this heat by using a cooling water, a small cold water is passes through this heat exchanger. That is a normal water we are using actually. And what happens, this heat is absorbed by the cooling water, and this low pressure but high pressure but low temperature he gases it passes through this expander device, and again its pressure is decreases actually. In the expander the pressure is decreases, what happens, this air is which is now is having a low pressure, and the temperatures again becomes low, and now this cold air is produced, and this cold air is going to this cold room again actually. Okay, and you can see that this work of this expansion is partially compensated with the work of compression actually. And both the expander and compression are mounted in a common shaft. You can see this. Okay, now the next one is we are going to study about this steam jet refrigeration system. So here I put the schematic diagram of a steam jet refrigeration system. You can see that there is two chambers. One is for the chilled water chamber or the flash chamber, and the second one was condenser or the condenser chamber actually. So which is connected with a some ejector and diffuser, and some motive steam is given into there actually. Okay, we'll expand. So first one we are going to study about this working. Okay, so I'll tell you, when this water is sprayed over in the flash chamber, so you can see, I'll tell you, yeah, 1 minute. Okay, so this part is the flash chamber, flash, and in this one you can see that yeah, you can see that the water is coming through here, and it is in the flash chamber, it is sprayed actually, sprayed to here, the water is sprayed to here, and you can see that some of the gases, the water is becomes a vapor,
and this vapor, that is this chilled water is returned. That means when the water is coming from the chilled system, okay, and some hot water is coming, small a little bit hot water is coming, which is sprayed over this by using this here in this system sprayed, and you can see that some of the water becomes fall down to here, and some of this becomes vapor and evaporates, and it going to upper, okay. And you can see that there is a motive steam. That steam is passes through a small nozzle, and this will having a nozzle which having a high velocity. This motive steam gets through the nozzle, and it is having a high velocity, very high velocity, super velocity, and it will collect these evaporated yeah, water particles. This it will collect these evaporated water particles and passing through this ejector and a diffuser, okay. So while through the ejector it having a high pressure, okay, a high pressure, and when it reaches into the diffuser it becomes a low pressure, and what happens, and these motive as steam and water vapor both are in the condenser chamber. And the condenser chamber, you can see that there is a cooling water passes through this coil actually, and through this coil when this motive steam and combination of motive steam and this water, evaporated water, becomes touched to this cooling coil, this coil, and it becomes condensate, and what happens, it becomes water fall down and becomes water actually, and the rest of the air is passing through this air pump actually, and the balanced water is passing through here in this valve, and it reaches to make up water, okay. You can see that it is a makeup water. The some of the water is passing through this again this chamber, flush chamber, and some of them is going to boiler feed pump actually, okay. So this is actually the working of yeah, sorry, this is actually the working of this steam refrigeration system. And now, yeah, and now you can, yeah, the water is sprayed, the expansion I already told you, but just for getting the notes actually, if the water is sprayed into the chamber, you can see that there is a low pressure is maintained, and the part of this water is becomes evaporate, okay. And this enthalpy of the evaporation will cool this remaining water to its saturation temperature at the pressure in this chamber. So now the, as you know that the lower the temperature will require the lower the pressure. So the water freezes in 0 degree, but here in this case, this lower than 4 degree we cannot obtain in here actually. So now the system is having a high velocity of the steam is used to entrain this evaporating water vapor. As I told you, the high motive steam that will entrain the evaporated water vapor. Okay, and this high pressure motive steam is passing through either a convergent divergent nozzle, and which is having a high velocity like a supersonic or sonic velocity, and this low pressure of the order 0.009 kilopascal and corresponding to an evaporator temperature of 4 degrees centigrade. And this momentum of this steam which entrain this carries along with the water vapor which evaporating from the flash chamber actually. And because of this high velocity, it moves the vapor against the pressure gradient about this condenser. So as you know, now the pressure is around 5.6 to 7.4 kilopascal, and the temperature range is 35 to 45 degrees centigrade. And this motive steam which evaporated water both are in condensed in the and recycled, okay. And good vacuum is maintained inside. So this system is driven by a small amount of energy, that is known as a low grade energy is required for this working. So so usually this system is working in the chemical plant or boiler actually. So like the Frenchman, which is Polton in 1838, he granted a patent for this compression for this steam by means of the jet of a motive steam. So another French engineer is Maurice Leblanc. In 1908, he constructed a small steam jet refrigeration system successfully. And in 1909 in Paris, he made this system successfully. And but the system is having a very low efficiency. So, but it is attractive because the water is used inside, so that is harmless. So that is why the system is very attractive. Now 1910, after 1910, this system is very popular,
and it is used in the breweries and this chemical factories, warships, etc. And another French engineer is Follain. In 1926, he produced a multiple stage of vaporization and condensation for the system. But what happens when the VARS or vapor absorption system is more efficient while using this another material, another component like lithium bromide. So the lithium bromide water system is introduced in here, and what happens also some of the other refrigerants is also used and which is replace the water and becomes more efficient. So the Russian engineer is Barlix is 1955. He developed a closed vapor jet refrigeration system, which is using the refrigerant other than water, which is possible to achieve minus 100 degrees centigrade with a single stage of compression. Now we are going to study another topic, which is a thermoelectric refrigeration system. So as you know that you already studied about the German scientist Seebeck actually. He is in 1821. He find out that there is a Seebeck effect, as you know. I think you studied already. So there is two junctions of a dissimilar material when which kept into a different temperature, we can produce an EMF. Okay, we can generate an EMF. Okay, when two junctions of a dissimilar materials kept at a different temperature and an electromotive force is developed, so that becomes an electric current actually. So which is the EMF is which is proportional to the temperature difference. But the Peltier in 1834, he observed that when we reverse this effect, whether we can produce this hot and cool effect. Yes, he observed this effect and he produced the cooling and heating at two junctions of the dissimilar materials when the current is passing through them. So the heat transfer being is proportional to this current actually. So hence the Lenz in 1838 froze a drop of water by using this Peltier effect, and he used the materials antimony and bismuth. Now the current flow through this conductor of a thermocouple has an initial temperature gradient. Then the heat transfer per unit length is proportional to the product of this current and temperature. സോ നമുക്കറിയാം, അതായത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി തെർമോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തെർമോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ആവുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടായി വരും. Okay, this process is known as a Julian effect, and the conduction of heat transfer from hot junction to the cold junction transfers heat actually. Okay, now there is an insulating material. Suppose we are using insulating materials, then which is giving a very poor thermoelectric performance because what, it's having a small electrical conductivity. But materials which is having a good, not good, okay, metals നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല because that is not good because there is having a large thermal conductivity. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കാരണം കൂടുതൽ എന്താ പറയുക മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So that is why we used for this type of cooling we are using the semiconductor materials, because that which will drop the temperature could be increased considerably. So which is a rise to the accumulation of the thermoelectric refrigeration systems. So multi-staging temperature ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് -145 degree centigrade വരെ ഇതിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this system is their limited performance and now used in a certain ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ കൂളേഴ്സ്, ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. You can see there is a figure is given, a schematic of a thermoelectric refrigeration is given here. And you can see that in the top there is a heat absorbed or the cold junction is there, and a hot junction is there in the bottom actually. In between there is a insulation, and the center part you can see that there is a thermoelectric elements. And you are connecting this DC source to what? Where the thermoelectric elements നിങ്ങൾ ഈ ഒരു DC source കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And that is why you can see that the black color is indicates the what, electrical insulator, and this golden color is represent the electrical conductor actually, and the silver color is both heat absorbed the different materials actually. Okay, now
another system we are going to study about is the vortex tube systems. So the French engineer Georges Ranque in 1931 discovered an interesting phenomenon that is known as the Ranque effect അല്ലെങ്കിൽ വോർട്ടക്സ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു എ സിലിണ്ടറിക്കൽ ട്യൂബ് ഇൻഡ്യൂസസ് ടു എക്കോഡ് ഹിസ് വേർഡ്സ് a Gregory expansion with a simultaneous production of an escape of hot air and an escape of cold air. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കോട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ്, അതായത് ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് എയർ, അതായത് ഒരു സൈഡിൽ ചരിച്ചും കൊണ്ട് നമ്മളൊരു എയറിനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ട്യൂബിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം പെട്ടെന്നുള്ളൊരു എക്സ്പാൻഷൻ മൂലം അതെന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഹോട്ട് എയറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോൾഡ് എയറും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമെന്നുള്ളത്, അതായത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സോ ദ ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് റുഡോൾഫ് ഹിൽഷ് in 1945 studied about this effect, and he is widely read this scientific phenomenon about this device, and he that is why this tube is known as a Ranque-Hilsch tube actually. Okay, so vortex systems tube ne mattoru perana Ranque-Hilsch tube actually. So the efficiency of this system is quite low, very low, and that is why it's also very interesting part is that its simplicity. So the mechanical simplicity is very interesting about this one, and it's having another particular thing is it is having a instant cooling. So the volume and temperature of these two air streams are adjustable with a valve, and we can attain this temperature as low as -46 and high as -27. So the compressor air passes through a nozzle which is tangential to an internal counterbore, and this nozzle set into air in a vortex motion. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു നോസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചരിച്ചിട്ടായിരിക്കും, ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വേളിംഗ് മോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ വോളിംഗ് മോഷൻ, അതായത് ഈ നോസിനകത്തുള്ള നോസിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു വോർട്ടെക്സ് മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And the spinning of this stream of air turns 90 degree and passes down to the hot tube in the form in a spinning of a shell and similar to a tornado. അതായത് 90 ഡിഗ്രി നമ്മളിത് ചരിച്ച് വെച്ച് നമ്മളതിനെ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു എയർ എന്ത് ചെയ്യും, ഹൈ സ്പീഡിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു സ്പിന്നിങ് ഷെല്ലായി മാറും. സോ അതൊരു ടൊർണാഡോ പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദി വോർട്ടെക്സ് ട്യൂബ് ഈസ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആസ് എ പവർ സോഴ്സ്. ഈ വോർട്ടെക്സ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണ് ആസ് എ പവർ സോഴ്സ്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട്, ദർ ഇസ് നോ മൂവിങ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സുകളില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹോട്ട് എയർ ഫ്രം വൺ എൻഡ്, ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് അത് ഹോട്ട് എയറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എൻഡിൽ അദ്ദേഹം കോൾഡ് എയറും നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എ വാൾവ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് അലൗസ് സം ഓഫ് ദി വാംഡ് എയർ ടു എസ്കേപ്പ്, and the inner vortex loses heat and exhaust through other end at cold air. സോ ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ വാൽവ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വാൽവിലൂടെ അതിന് ഹോട്ട് എയറിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റേ എൻഡിലൂടെ തീർച്ചയായും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കോൾഡ് എയറിന് ലഭിക്കും. ആ കോൾഡ് എയറിന് നമുക്ക് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. So currently the vortex tube is used for sport cooling of machine parts in electronic cooling. So the cooling jackets of the miners, fishermen, etc. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പം കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ vortex tube ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, anyway, thank you, and please subscribe my channel. Anyway, thank you, bye.